ইউক্রেনে আবারও গভীর রাতে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে হামলা চালালো রাশিয়া। 28শে আগস্ট বৃহস্পতিবার কিভে রাতভর রুশ হামলায় 14 জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও 38 জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ইউক্রেন। ইউক্রেন সেনাবাহিনীর দাবি, হামলায় 598টি ড্রোন এবং 31টি মিসাইল ব্যবহার করেছে রাশিয়া। এর মধ্যে তারা 563টি ড্রোন এবং 26টি ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসে সক্ষম হয়। কিভের অন্তত 13টা স্থানে আঘাত এবং 26টা স্থানে ভবন ধ্বংসের তথ্য রয়েছে বিমান বাহিনীর কাছে। হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচেষ্টার জবাব বিশ্ববাসীর সামনে দেখিয়ে দিয়েছে রাশিয়া। তারা আলোচনার টেবিলের বদলে ব্যালিস্টিক বেছে নিয়েছে। যুদ্ধের অবসানের বদলে তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাবার পথ নেয়। কিয়েভ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে অন্তত 7টা জেলার আবাসিক ভবন হামলা করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত 38 জন আহত হবার তথ্য নিশ্চিত করা গিয়েছে। হামলার সময় দেশ জুড়ে বিপদ সংকেত বেজে ওঠে। সকলকে সুরক্ষিত জায়গায় নিয়ে যায় সেনা। কিয়েভের রাতের আকাশে রুশ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র বিস্ফোরণের ঝলকানি এবং ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ। ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উর্সুলা ভন ডের লেইন রাশিয়ার কিয়েভে হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। 28শে আগস্ট ভোর রাতে রাশিয়ার ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে কিয়েভে ব্যাপক হামলা চালায়। কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিচকো বলেছেন, ম্যাসিভ অ্যাটাকের ফলে বিস্তৃত ক্ষতি হয়েছে। উর্সুলা ভন ডের লেইন বলেন, আমি কিয়েভে ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলায় ক্ষুব্ধ। এতে পুরুষ নারীর মৃত্যু হয়েছে এবং আমাদের ইইউ কূটনীতিক মিশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার সহানুভূতি আমাদের সাহসী কর্মীদের প্রতি। তিনি রাশিয়াকে বৈষম্যমূলক আক্রমণ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। Kyiv-47M2 কিনঝাল হলো একটা রাশিয়ার হাইপারসনিক এয়ার লঞ্চ করা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, যা মূলত 2018 সালের মার্চ মাসে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন উন্মোচন করেছিলেন। এটা একটা অত্যন্ত কৌশলগত মারণাস্ত্র। এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আটকানো খুব কঠিন। এতে অত্যাধুনিক সেন্সার ব্যবস্থা রয়েছে। কিনঝাল একটা উচ্চ গতির চালচলনযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র, যা বিমান থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় এবং এটি ভূমি ও নৌ উভয় লক্ষ্যবস্তুকে টার্গেট করে ধ্বংস করতে পারে। আলাস্কায় আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রুশ কাউন্টারপার্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বহুচর্চিত বৈঠকের ফল রইল অধরাই। ইউক্রেন যুদ্ধ থামানো নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তবে ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে বহু বিষয় নিয়ে চর্চা হয়। তাদের শরীরী ভঙ্গিমায় বোঝা যায় বেশ হালকা মেজাজেই ছিলেন দুজন। ট্রাম্প এবং পুতিন একটা যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন, তবে তারা সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি ছিলেন না। যদিও সাংবাদিক বৈঠকে দুজনের মধ্যে যা কথা হলো তা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়েছে গোটা বিশ্বে। কি বলেছেন ট্রাম্প, শোনাই। Great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all. But we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax. But what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are
just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good, productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I can see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. ট্রাম্প বলেন, ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক, অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের একটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে, অনেক বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। আমরা এখনো যুদ্ধ স্থগিতের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি, তবে আমাদের সেখানে পৌঁছানোর খুব ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। এবার আপনাদের শোনাবো কি বলেছেন ভ্লাদিমির পুতিন। শুনুন। Ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. So when we've met, when I came out of the plane and I've said, "Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. In good health and to see you alive." I think that is very neighborly. And I think that's some kind words that we can say to each other. We're separated by the Strait of Bering, though there are 2 islands only between the Russian island and the U.S. island. They're only 4 kilometers apart. We're close neighbors, and it's a fact. It's also important that Alaska has to do with our common heritage, common history between Russia and the U.S., and many positive events have to do with that territory. Still, there is tremendous cultural heritage back from the Russian America. For example, Orthodox churches and a lot of more than 700 geographical names of Russian origin. During the Second World War, it was here in Alaska that was the origin of the legendary air bridge for the supply of military aircraft and other equipment under the Lend-Lease program. It was a dangerous and treacherous route over the vast. আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।